Chief Minister Khemchand inaugurated the Imphal-Guwahati, Imphal-Kolkata and Imphal-Mumbai SpiceJet air services at Birtikendrajit International Airport today. The event was also attended by Member of Parliament and senior officials of the airline. Speaking on the sideline, Chief Minister Khemchand said, the introduction of these services will significantly enhance air connectivity and provide greater convenience to the travelling public. He also expressed gratitude to SpiceJet for strengthening aviation links, especially at a time when air travel is witnessing a substantial increase in passenger demand. He further expressed confidence that the step marks another important milestone in improving connectivity and supporting Manipur's growth and integration with the rest of the country. Congratulate SpiceJet for launching these flight services to Guwahati, Kolkata and Mumbai. सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगी क्योंकि विकसित भारत में विकसित मणिपुर भी होना चाहिए। तो इस बात के लिए कि अभी नेशनल हाईवे में बसेस बहुत दिक्कत से जा रहा है, तो एवरीवन इज गोइंग बाय एयर। तो इस समय में स्पाइसजेट ने मणिपुर के लिए 4 फ्लाइट बढ़ा दिया, 2 गुवाहाटी का, 2 कोलकाता का। थोड़ा टिकट की प्राइस की ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।